bailes tradicionales CIOFF. A continuación, haremos la presentación de las autoridades que nos acompañan en presidio. Se encuentra con nosotros el doctor el maestro Alejandro Camacho González, vicepresidente de CIOFF Mundial. En representación del presidente municipal de Puerto Vallarta nos acompaña el ingeniero Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura. Y en representación del gobernador del estado de Jalisco nos acompaña el maestro Mario Limón. Desde luego está con nosotros Norbert Müller, presidente interino de CIOFF Mundial. Iniciando con este evento, cedemos la palabra al doctor Ismael García Ávila, presidente de la Sección Nacional México. Estimados amigos, es para mí un honor tener la oportunidad de saludarlos nuevamente con su permiso y venia de las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, agradecer no solamente el voto de confianza por el lanzar de la vida de nuestro presidente Norbert Müller. Gracias, Norbert. Asimismo, a nuestro presidente mundial, el maestro Alejandro Camacho, incansable en el hacer de la danza y la gestión a nivel nacional, internacional y mundial. Gracias, maestro Alejandro. Y por supuesto, los amigos del Instituto Vallartense de Cultura que nos han sido la casa, la sede de nosotros para la realización de este Congreso Mundial. Gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias. Pero también un amigo que es nuestro cómplice a partir de este momento en el cual vamos nosotros a ver la danza en el futuro de CIOFF. México, América Latina, Europa, Asia y Oceanía. El mundo danza en Vallarta. El maestro Mario Limón, gracias por confiar no solamente en esta casa nuestra del estado de Jalisco, sino en Puerto Vallarta. Gracias, querido Mario, por estar aquí. Amigos, hermanos del danzar del mundo, quien no baila desconoce el camino de la vida. Expresión de algún canto agnóstico del siglo II, que todo el mundo lo conocemos. Pero el que conoce el poder de la danza tiene su morada en Dios. Hoy, Vallarta, particularmente la sección nacional, nosotros tenemos la morada no solamente del supremo creador que ha visto en la danza tradicional del mundo en Vallarta, a Dios. Dios el Todopoderoso que ha hecho que nosotros estemos aquí, que con Él hemos morado, porque todos los caminos de la danza de CIOFF están en Puerto Vallarta. Gracias por su corazón, por el corazón de estar aquí. Gracias por el ahínco y sobre todo gracias por ver en México, en esta sección nacional, ver el corazón de los mexicanos que los ha recibido y ha organizado este congreso para ustedes con los brazos abiertos. Este México lindo y querido que sigue danzando a la humanidad, sigue danzando con el corazón en las manos y sigue danzando desde los pueblos originarios que se hacen presentes no solamente por cada uno de las secciones del mundo, sino por los corazones de ustedes. Nuestro cariño, nuestra gratitud, agradecimiento profundo, porque la razón de ser de este congreso no es ni siquiera la parte organizativa, a quien nosotros le agradecemos profundamente, a este nuevo equipo de trabajo de la sección nacional México. Gracias, queridos maestros, por confiar también en un servidor, pero sobre todo ser la piedra angular para articular un proyecto de un congreso mundial como este, después de las fortalezas de una nueva sede para el congreso. Gracias, queridos Sam. Gracias, Loris. Gracias, Moctezuma. Gracias, maestro Raúl. Pero también gracias a cada uno de ustedes, vuelvo a ratificarlo, porque sin ese cariño y el amor de la danza, no estaremos aquí. Desde México, en este corazón de México, para ustedes, nuestro cariño y gratitud, y bienvenidos nuevamente a este Puerto Vallarta,
que lo realizado en este Congreso sea para el bien no solamente de la humanidad, el corazón de los pueblos originarios de Sudáfrica, sino para cada uno de ustedes. Con mucho cariño y respeto, nuevamente bienvenidos a nombre de la Sección Nacional de México. Felicidades por estar aquí, gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ismael García y a continuación, en representación del presidente municipal de Puerto Vallarta, para dar un mensaje de bienvenida a todos ustedes, cedemos la palabra al ingeniero Luis Escoto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí todos presentes. En nombre de nuestro presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, les da la más cordial bienvenida a Puerto Vallarta y sobre todo les manda un afectuoso saludo y les da las gracias por ahora sí que ver a Puerto Vallarta como sede del Festival CIOFF. Muchas gracias y quiero que sepan que Puerto Vallarta siempre está con las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Lo que nosotros queremos es una hermandad cultural en cada uno de los países, los municipios que tiene aquí el estado de Jalisco, contando Puerto Vallarta. Muchas gracias y les doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestro presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, a través del Instituto Vallartense de Cultura. Muchas gracias. Toca el turno de ceder el uso de la voz a Norbert Müller, presidente interino de CIOFF Mundial. Dear guests, dear members of CIOFF, I'm pleased that you have accepted the invitation to participate in the 51st CIOFF World Congress here in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. I would like especially to welcome Senor Mario Alberto Limón Carranza, Director of Integrated Project Management of the Ministry of Culture. And I also welcome Mr. Luis Escoto, Director of the Cultural Institute of Puerto Vallarta. And of course, Ismael and Alejandro. I wish you all a pleasant stay here in Puerto Vallarta and that you will gain new insights from our exchange of ideas for future work. May this Congress give impulses for international understanding which are more necessary than ever in our time marked by economic crisis, social upheavals and wars. Our CIOFF logo, with the blue of the oceans and the continents visually set off in white, symbolizes the fact that we have only one world, regardless of cultures, traditions, and forms of government. Making coexistence in this one world more bearable and ideally peaceful is, as I was able to learn today in many side conversations, the goal of all delegates gathered here. Of course, we are aware that as a neutral, non-governmental organization, we are unable to exert any great political influence. CIOFF does not suffer from overconfidence if, however, we succeed in sending out a signal of hope to the outside world at the World Congress. Then we will have already achieved a great deal. To put in a nutshell, we want to set a good example. In this context, let me come back to experience I had in the 80s and 90s in my home in the southern Hessen in Germany. My association in Heppenheim on the Mountain Street organized several international folklore festivals at that time.
The population supported us. Many families even privately hosted participants from all continents at their homes. Apart from the fact that the festival performances met with an enthusiastic audience, I valued the gain from the personal encounters much higher even then. Here people from different cultural backgrounds actually came closer together, and here international understanding was practiced in the best sense of the word. The organizers of similar events may forgive me for mentioning my hometown of Heppenheim again. I may have been a little bit a local patriot. On the other hand, local roots are precisely the humus on which our work thrives. We stand by our origin, our customs and traditions, and therefore have all the more understanding when this is done in the same way in other regions and countries. The commitment to one's homeland does not exclude global thinking. Patriotism is only good as long as it does not lose the sight of a big picture. As already mentioned, we only have one world. Dear guests and members, at the beginning of October, the Oktoberfest, the world's largest folk festival in the city of Munich, 5.7 million visitors from all over the world plunged into the fun and let the Lady Bavaria live up her name while enjoying many masses of beer. Since we are all no children of sadness, there is nothing at all wrong with that. But unfortunately, however, television reports transmitted to distant countries once again convene the image of the German who basically only comes along in lederhosen with a chamois belt and in a dindel. Our Bavarian friends may forgive me if I state that traditional custom stands for only one of the many other regions in Germany, and this is of course true for many other countries. An important part of our work is intangible cultural heritage, and ICH includes oral traditions, performing arts such as dance, theater, music, ancestral social traditions such as rituals on festivals, traditional crafts, traditional knowledge of flora, fauna, or the cosmos. People dance, celebrate, and sing. From generation to generation, all this knowledge was and is passed on and is a formative part of every society. The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 2003 promotes the visibility and further development of living heritage, for example, through the international UNESCO lists. A wide variety of traditions are cultivated in Mexico. This include, for example, the colorful festivals with traditional dances and ancient rituals, as well as the diverse traditional handicraft from the different regions. 11 traditions from Mexico have been designated as an intangible cultural heritage, and of these 11, I would like to highlight three. First, mariachi, a traditional Mexican music and a fundamental element of Mexican culture, which is often to see in our festivals. Second, the ritual of the voladores, flying men, a fertility dance performed by several ethnic groups in Mexico. And third, Dia de Muertos, celebrated by indigenous communities in Mexico, commemorates the temporary return to Earth of deceased relatives and loved ones. Of these three elements included in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, we already had the pleasure of meeting the two elements of mariachi and Dia de los Muertos 2013 and in Zacatecas
and of course also yesterday in Isla Quarter. We will certainly have the opportunity to become more familiar with Mexican folklore during our Congress. For my part, I will certainly be a careful observer. In Europe, it is said that a functioning Europe must not be a Europe of technocrats, but a Europe of people. And this can certainly be applied to the whole world. Here is the circle closes. Preservation of identity without therefore losing sight of responsibility for the big picture. In a figurative sense, this also applies to our CIOFF. Our strongest force is respect for cultural diversity, for which we, as a globally active organization, want to continue to work together in the years to come. Dear guests, dear members, the German saying goes that all good things come in three. So Puerto Vallarta is the third Mexican host city for our World Congress after Monterrey in 2007 and Zacatecas in 2013. And I'm convinced that we have made all arrangements with our Mexican friends for successful days. I would like to express my sincere thanks to our Mexican friends here in Puerto Vallarta and to the members of CIOFF Mexico who have actively helped in the preparation and execution of the Congress. Once again, I wish all conference participants enjoyable hours in the company of the like-minded people and, above all, good work results. The legacy left to us by the founders of CIOFF in 1970. And here I would like to mention in particular our founder, Enrico Sachet, is an obligation for us. Standing up for their goals is a worthwhile task. And hereby I declare the 51st CIOFF World Congress officially open. Thank you for your attention. Muy bien, y por último, agradecemos su presencia y cedemos el uso de la voz al maestro Mario Limón, quien viene en representación del gobernador del estado de Jalisco. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Reciban el saludo fraterno del gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, el maestro Alejandro Camacho, vicepresidente mundial de CIOFF. Desde luego al maestro querido y amigo Ismael García, presidente de la sección nacional México de la CIOFF. A Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura, y un saludo al alcalde, gracias por recibirnos en uno de las sedes turísticas más lindas de Jalisco. Y bienvenido también, y agradezco a Norbert Müller, presidente mundial de CIOFF. Gracias por sus palabras y gracias por estar aquí. Antes que nada quiero decirles que en el par de horas que tengo acá ya me siento emocionado y conmovido por esta fraternidad que he logrado ver, en la manera en cómo se abrazan, en cómo están dispuestos y dispuestas para compartir, para romper la estática, para acercarse, para dedicar el tiempo a esta disciplina tan linda que honra al cuerpo y que pone en movimiento las ideas y la pasión. He visto una comunidad que está dispuesta a encontrarse, a dejar sus países e imaginar maneras distintas de crear una disciplina cultural que, como todas las disciplinas culturales, tiene que llevarnos primero a estar mejor juntos y juntas y luego a poder aportar un poquito más hacia los demás. En este ya 51 Congreso Mundial damos la bienvenida y nos da mucho gusto en Jalisco ser sede a la cantidad de países que hoy se encuentran acá reunidos. Me parece que en los gremios culturales muchas veces es difícil encontrarse
Es difícil compartir y coincidir y yo veo que ustedes lo hacen muy bien y por eso estoy conmovido y emocionado de lo que pueden lograr. Celebro la manera en cómo ponen sobre la mesa la reflexión en las acciones culturales para llevar a la danza a todas las partes del mundo. La danza como una manera de romper la estática, de celebrar la vida, con el portento más maravilloso que tenemos, que es el cuerpo. Pero la danza también nos hace conectar con los que fueron antes y celebrarlo bailando, con las comunidades y las tradiciones de nuestra identidad. Y hablar de danza, por lo tanto, es también hablar de derechos culturales. Para la Secretaría de Cultura es fundamental identificar las manifestaciones de patrimonio cultural y desde luego generar acciones junto con sus propios portadores, portadoras, con los promotores, con investigadores y desde luego con muchos de ustedes, profesores y profesoras de danza en diferentes partes del mundo. La mejor manera de apostar o de hacer por el patrimonio cultural es mantenerlo vivo y ustedes lo hacen muy bien. No me resta más que agradecerles y pedirles que no dejen de imaginar maneras distintas, maneras en común de coincidir, de creer en la danza, en las artes tradicionales para que esta no solamente no muera, sino para que brille cada vez más. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo de venir para acá, por la pasión que ustedes hacen y por toda la trayectoria que muchos de ustedes tienen y la ponen al servicio de muchos niños, niñas, jóvenes que hoy encuentran en la danza también quizá un refugio, quizá una oportunidad de vida y quizá maneras de expresar la pasión y el gusto por la cultura. Espero que esta jornada sea productiva, que genere muchos tejidos y que me puedan seguir invitando para seguir siendo parte de esto que ustedes hacen muy bien. Y sin más, y felicitándoles por todo lo que hacen y deseando larga vida para este congreso, les pido se pongan de pie, por favor, para hacer la declaración oficial de este congreso. Y bueno, cuenten por favor con el gobierno del estado de Jalisco para ser aliados de este congreso y por supuesto que llegue más lejos. Y entonces, siendo el día 8 de noviembre del año 2022, a las 7:41, declaramos oficialmente inaugurado estas acciones del 51 Congreso Mundial de la CIOFF. Muchas felicidades. Muchas gracias al maestro Mario Limón. Y a continuación vamos a ceder el micrófono a Felicia Jim, quien hará la toma de lista de asistencia y declaración de quórum legal en alfabeto español. Hacemos entrega del reconocimiento, un agradecimiento al maestro Mario Limón a nombre de CIOFF. Okay, so we will begin now the roll call. The order is Spanish alphabetical order. So Germany. Is there a second microphone in the room? Dear CIOFF family, my name is Klaus Hohmeier. I am the Vice President of CIOFF Germany and the coordinator for the festival calendar and festival director from our festival in Schlitz.
Member of my delegation is Mr. Norbert Müller, President of CIOFF Germany, Vice President CIOFF International, and currently acting President of CIOFF International. Thank you very much. Thank you. Moving on, Argentina. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Silvina Molinelli, actual secretaria de la Sección Nacional de CIOFF Argentina. Me acompañan el miembro honorario, el señor profesor Alcide Buy-Frank. Y actual tesorera de la Sección Nacional de Argentina, la señora Cecilia Ferreira. Thank you. Austria. Hello, bienvenido. Guten Abend. My name is delegates, and I'm the Vice President and National Delegate of CIOFF Austria. I'm very proud also to present the members of my delegation, and I will start with recording secretary, my lovely wife, Roswitha Lipitz. And two very lovely ladies from our youth organization, Mrs. Angela Maya and Diana Faulkner. And last but not least, the boss of the youth Austria, Manuel Fargo. Thank you. Next, Belgium. Good evening, everybody. Buenos dias. Bonsoir. I'm Bart de Witte. I'm the treasurer of CIOFF Belgium, and I think I'm the only one of Belgium here in this room. I'm also the festival director of the World Festival in Izegem. Thank you very much. Moving on, Bolivia. Buenas noches a todos. Vengo desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Mi nombre es Héctor Montiveros Molinero, presidente de la sección Bolivia. Me acompaña Blanca Rico, para la delegación. Gracias. Para nosotros es un honor estar acá con cada uno. Bueno. Muchas gracias. Next, Canada. Bonjour tout le monde, bien bonsoir. Thank you very much, Puerto Vallarta, for welcoming. My name is Captain Verdi, and I am the Vice President of the CIOFF Canada. We call it Folklore Canada International. I'm not the only Canadian here. We also have members of our delegation who is a secretary for CIOFF, and also have Stani Darko, who is, of course, well known to you all as somebody but certainly something to do with Folkloriata as well. It is my personal privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir d'appuyer les programmes. Bravo. Merci beaucoup. Thank you very much. I forgot to mention Canada was with a proxy from Turkey. Moving on, Colombia. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Claudia Berrocal. Soy la presidenta de la Sección Nacional de Colombia. Conmigo se encuentra Laura López, la delegada de los jóvenes, igualmente me acompañó la comisión de la Sección Nacional de Colombia, está Carolina Romero, el representante popular Muchas gracias. Colombia with a proxy from Costa Rica. Next, South Korea. Good evening, everybody. This is Chae Nayeon from South Korea. I'm the only one delegate from South Korea this time.
my speech to all, and also I'm a member of the First Commission. Thank you. Thank you very much. South Korea with a proxy from Japan. Next, Croatia with a proxy from Bosnia and Herzegovina. Good evening, everyone. I'm Enrique Merdic. I'm the President of National Section of Croatia. I'm not here alone. Here with me is Kristina Medaric. She is the Director of the Capital City National Festival, but also the Auditor of CIOFF International. Next of them, Petra Golubar, which is the member of the board of CIOFF Croatia, and Manuela Kalava. She is the representative of CIOFF Croatia. Thank you very much. I hope we will be very fruitful in this evening. Muchas gracias. Next, Chile. Muy buenas tardes a todos. Un gran saludo a todos los participantes del Congreso. Cristian Jaque, secretario general de la sección nacional de CIOFF Chile. Me acompaña la delegación Marcelo Fierro, quien es además representante del sector de Latina y Caribe. Y también el señor Edwin Vidal, quien es responsable de festivales a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Next, Chinese Taipei. Yes, good evening, everybody, dear friends. I'm so happy to be here, even have a lot of difficulties. But this time I feel so sorry I'm alone. But I want to give you everybody the warm love from Father Michelini to everyone, and especially from our Secretary Valeria. I think somebody know her. She's also feel sorry she couldn't hear. But he's here, I will record everything. Good evening. Chinese Taipei, of course, with the proxy from United Arab Emirates. Next, Chipre Parte Norte. Oh, sorry. Sorry. Next, Ecuador. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Velasco. Soy la presidenta de la Sección Nacional de Ecuador. Me acompaña el maestro Paul Peña como director de festivales. Buenas noches a todos. Moving on, Slovenia. Good evening, everyone. My name is Matic Staučar. I'm the president of CIOFF Youth Slovenia, but because Janja Ravnikar is not here to represent us, I'm also the official delegate. Here from Slovenia is also Magdalena Tovornik. She is the representative to UNESCO. Moving on, Spain. Buenas noches, soy Rafael Cantero, presidente de CIOFF España y director del Festival Internacional de Folclore de Ciudad Real. Estoy encantado de estar en Puerto Vallarta para compartir y disfrutar de este congreso con todos vosotros. Así es que muchas gracias. Next, United States of America. Aloha! Gracias. My name is Joe Ahuna. I am the CIOFF USA President. I am a member of the Legal Commission, and I also am the director of the Ahuna Ohana. Ahuna Ohana is my familia, and I'm the director of my family group. I'd like to introduce my special guest from USA, CIOFF USA. Could you please stand? Nate Keller. This is Nate's first time here. And Nate is the executive director of a group called American Folk Ensemble. Okay, and then speak time, Nate. Don't sit down. You want to see. Okay, next to
Next is Brandy Gullinger. Brandy is the director, the artistic director of American Folk Ensemble. Okay. The third individual is Christine Handy. Christine is the CIOFF USA secretary. She's also the director of the Idaho Rocky Mountain Express, and she's also one of the founding members of the Magic Valley Folk Festival. So we're happy to be here. Thank you. Great. So moving on, Estonia. Buenas noches, delegates. Good evening, everyone. I'm Monica Dominguez. I'm Secretary General of CIOFF Estonia. I'm the chairperson of the Culture Commission, and I'm a festival director of a festival called Vallartense in Estonia. And I'm very happy that I'm not here alone, because I have a lovely youth member with me, and so I would like to represent to you Gertulis Remis. Estonia is here with the proxy from China. Oh, and I forgot to mention that Spain is here with a proxy from Bulgaria. Next, Finland. Good evening, everyone. My name is Escoto, and I've been working as the treasurer and now representing CIOFF Finland. Unfortunately, no one else from the whole Finland could not come this time to this walk for Vallarta. Thank you, and have a nice Congress with all of you. Thank you. Next, friends. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Pascal Marieux, je suis président du CIOFF. J'ai terminé mon premier mandat en 2022. Et je viens d'être élu pour 4 ans, donc jusqu'en 2026, président du CIOFF. J'ai la chance d'être accompagné par la charmante Isabelle Coursaget, qui est la présidente par intérim de la commission légale. Ensuite, on a 4 autres membres, donc Patrick Chepens, qui est président de la commission légale. À côté, Christine Paillard, qui est membre du CIOFF France. Ensuite, Jérôme Le Coutaler, qui est vice-président de la commission des festivals. Et enfin, Gaël Alric, qui est représentant du CIOFF Jeune au secteur européen. Merci à tous. Merci beaucoup. On continue avec Greece. Good evening, everybody. My name is Konstantinos Tolis. I am the treasurer of CIOFF Greece. I'm also the vice chairman for cultural affairs for Youth Coordinating Committee, and I'm also the Greek youth president. Thank you very much. Thank you very much. Netherlands. Hello, good night, everybody. Good evening. Buenas noches. My name is David. I'm the artistic director of Festival International of Rockalize in the Netherlands. I'm the president of CIOFF the Netherlands. I hope that the last few congresses we also built bridges through dance and music and friendship, and I hope that we can keep building these bridges during this event. Y para mis colegas de México, viva México. Muchas gracias. Moving on, Hungary. Good evening, everybody. My name is Joseph Sigetvari. I'm the national delegate and vice president of CIOFF Hungary, and I'm the director of the Summer International Folklore Festival Vallarta in Hungary. And I'm very happy to meet you after the 50th anniversary World Congress, which we had in Budapest. And now at the moment, I'm no exactly what is the difference to be a host or to be a guest during the CIOFF World Congress. Thank you very much.
Thank you very much. Next, Italy. Buenas noches a todos. Soy Francesco Manlozzi de Italia. Estoy acompañado de Ana María Boileau, presidente del sector Europa. Muchas gracias. Moving on, Luxembourg with a proxy from India. In the front. Good evening, everybody. My name is Susan Kramer. I'm the representative delegate from Luxembourg. Thank you for the nice comments. Next es México, con un proxy de Inglaterra. Nuevamente buenas noches. Me acompaña en el día de hoy la delegación del Pleno el maestro Samuel Espinosa Par, vicepresidente de Asuntos Culturales. El maestro Francisco Bravo Puebla, vicepresidente de Asuntos Administrativos. Maestro Guadalupe Carlos Moctezuma, secretario general. Maestra Dolores Zúñiga Sánchez, secretaria de Finanzas. Maestro Juan Antonio Salcedo Padilla, que está trabajando allá, él es secretario de Festivales. Asimismo, una delegación de artistas del bloque de las universidades y grupos folclóricos de México, el maestro Alejandro González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Roberto Martínez de la Universidad Autónoma de Guanajuato, la maestra Adriana Saldívar de Coahuila, que está entregando y trabajando actividades allá afuera. Asimismo, claro, hay que aplaudir también, ¿verdad? Asimismo, la sección juvenil tiene 8 representantes que coordina Daniel Ávila, que fue los que estuvieron yendo con ustedes a los aeropuertos. Muchas gracias, Dani, que está trabajando con nosotros. Y me acompaña también, es un honor, el vicepresidente mundial de CIOFF, el maestro Alejandro Camacho. Y a través del equipo de trabajo, el maestro Alonso y la maestra Selene, por favor, que también son el equipo de trabajo de que son el corazón del Congreso. Y uno de los lujos y las joyas nacionales para México, que es toda una institución en la danza nacional, la maestra Aurora Zúñiga. La delegación de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Next, Panamá. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde la República de Panamá. Mi nombre es Eduardo Ansel Chifundo, delegado nacional de la Sección Nacional de Panamá, coordinador del Festival Internacional Música y Danza del Mundo. Hoy me acompaña en nuestra delegación el compañero Luis Alberto Rodríguez Chérigo, tesorero de nuestra sección nacional, y para nosotros es un verdadero honor estar compartiendo en esta asamblea que sea de provecho para todos esta hermosa jornada. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Paraguay. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mirta Garay. Soy delegada nacional de la sección de Paraguay. Me acompaña el ingeniero Edgar Ayala, que es miembro del Tribunal Electoral y también asesor legal de la sección nacional. Que tengo un muy buenas noches para aprovechar este encuentro. Paraguay con un proxy de Brasil. Perú. Buenas noches, soy José Carlos Vizcapoma, vengo de los Andes centrales de la gran cultura inca. Estoy acompañado de Lucho Hernández, el miembro de nuestra directiva.
y hacemos votos para que CIOFF, todos hermanados, sigamos por el buen camino. Gracias. Thank you. Poland? Good evening, everyone. I came here alone, but for this couple of days, I think that you are all Polish. Thank you very, very much for the invitation. I'm really glad that I can be here and to meet all of you. I'm a vice president of the Polish section of CIOFF and also the director of the International Polish Meetings Małopolska Festival. So if you have to visit Poland, so you are invited to visit Poland. Thank you very much. Thank you. Portugal? Hello everybody, my name is Paulo Marques and I'm the Vice President of CIOFF Portugal and the Director of the CIOFF Festival of 20 years Semana Internacional Folklore. I want to thank to all the entities who support this World Congress. Thank you very much for receiving us in your country. Thank you. Thank you. Czech Republic? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Margareta Vašulková and I am coming from the Czech Republic. I am national delegate. Unfortunately, I am alone, but I hope I am not alone because I am among my friends. And I wish you all a fruitful meeting and nice staying here in Mexico. Thank you very much. Romania? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ioan Bocean. I'm acting chairman of the Festival Commission and vice president of Central and Northern European sector. With me is Flavius Miloșan, who is the director of the House of Cultural Studios for Cluj-Napoca, and also he is a member of the election committee. Thank you very much and have a very good Congress. Thank you, Mexico. Thank you. Next, Serbia with a proxy for Montenegro. Good evening, everybody. My name is Dragan Đorđević. I am President National Section of Serbia and delegate this Congress. Thank you. Next, Switzerland with a proxy from Thailand. Hello everyone, je vais parler en français ce soir. Je m'appelle Edith Huillier, je suis présidente du CIOFF Suisse. J'ai la chance d'être accompagnée par une super délégation composée de Lauriane Zosso, qui est notre vice-présidente, mais aussi membre de la commission culturelle internationale et directrice artistique des RFI à Fribourg, Eric Hunier, qui est notre représentant du festival et directeur artistique des signes à Yvelines, Florine Bugnon, qui est notre secrétaire, et puis Arthur Monti, qui est notre représentant même. Merci beaucoup au CIOFF Mexico pour votre accueil qui est vraiment très généreux et très chaleureux jusque-là, et bon congrès à tout le monde. Merci beaucoup. And finally, Cyprus Northern Part. Good evening, my CIOFF family. My name is Özlem Kadira. I am the president of International Folk Dance and Folk Arts Association in North Cyprus. I am the president of Cyprus Turkish Folk Dance Federation, and also I am the organizer North Cyprus International Iskele Municipality Folk Dance Festival, and also I am the member of CIOFF Children Committee. I wish you all fruitful and rewarding time during the conference. Thank you very much.
now give the floor back to Sinene. Bueno, así llegamos al final de esta ceremonia de inauguración del 51 Congreso de CIOFF. Agradecemos a todos ustedes y los invitamos a una fiesta muy especial que tenemos preparada en la Plaza Luxury, aquí dentro del hotel, para que nos acompañen. Es una fiesta mexicana para todos ustedes. Muchas gracias.